Hello friends, today we are discussing about the reproduction in algae. Algae are reproduces by three ways. One is vegetatively or vegetative reproduction, second asexually or asexual reproduction, or third sexually means sexual reproduction. Vegetative means what? The thallus of the algae is vegetative. Thallus is the vegetative part of the plant body. Okay, it is a vegetative structure. When thallus involved in the reproduction or any part of the thallus causes the reproduction, that type of reproduction is called as vegetative reproduction. Then asexual reproduction, this asexual reproduction in algae is caused by the asexual spores, for example zoospores. Okay, now, this asexual reproduction by asexual spores only present in the cryptogams. This reproduction we cannot find in the higher plants, gymnosperms as well as the angiosperms. And asexual spores means the spores develop without fusion of sexual cells. Such spores are called as the asexual spores. Now the sexual reproduction, this reproduction is caused by male and female gametes or male and female gametangia. Means these three types of reproductions are present in the algae. Now first reproduction is the vegetative reproduction. Okay, vegetative reproduction example is the cell division or fission. See the first point, it is the simplest method or propagation and is commonly found in unicellular algae, example Euglena, Chlamydomonas, diatoms, etc. This process, in this process, the unicellular algal cell divisions mitotically to form two daughter cells. एक सिंगल मदर सेल आहे, त्याचा मदर न्यूक्लियस आहे, त्याचे न्यूक्लियस आहे, तर आपण मदर न्यूक्लियस कन्सिडर करू. आणि तो मदर न्यूक्लियस काय करतो तर दोन डॉटर न्यूक्लिया तयार करतो. म्हणजे एका सेलपासून दोन सेल, एका न्यूक्लियसपासून दोन सेल, दोन न्यूक्लियस आणि दोन तयार झालेले न्यूक्लियस, दे आर गोज इन दी न्यूली फॉर्म्ड सेल्स. सो इन दिस वे दिस इज द व्हेरी इजिएस्ट vegetative reproduction in algae caused by cell division or fission. Okay, now second type of reproduction is the fragmentation. In filamentous forms, fragment means small piece, small segment. जे reproduction small fragment पासून होतं, small segment पासून होतं, such reproduction is called as fragmentation. Okay, कशाचा piece? No doubt vegetative structure piece. Vegetative structure is the thallus, so piece of the thallus. Fragment here considered as small piece of the thallus. See first point, in filamentous forms the thallus often breaks into small fragments. हे कशात होतं? Generally we found in the filamentous forms when thallus breaks into small segment or fragments. Each fragment has the capacity to grow independently and forms a new thallus. आणि ज्या वेळेस मदर थॅलस पासून, खाली एक डायग्राम दिलेले आहे फ्रॅगमेंटेशन इन स्पायरोकायरा. फर्स्ट डायग्राम इज द मदर थॅलस. Accidentally this thallus cut into small pieces. At that time this single piece having ability to regenerate into new vegetative thallus of the Spirogyra. So Spirogyra is one of the filamentous thallus. Example is the Ulothrix, Pseudogonium, Spirogyra, Zygnema, etc. There are variety of algae in which the fragmentation takes place. These are some few examples. Okay, so fragmentation. Third one is the Hormogonia. It is a characteristic method of reproduction in blue-green algae. हे कशात होतं? Blue-green algae. Okay, under unfavorable conditions the trichomes break into motile segments of varying length
कॉल्ड ॲज हॉर्मोगोनिया. काय होतं, अंडर अनफेवरेबल कंडिशन्स ट्रायकोम्स जे आहेत, ट्रायकोम इज द बॉडी पार्ट ऑफ द ब्ल्यू ग्रीन algae, filamentous blue green algae, for example nostoc. Under unfavorable conditions, the trichomes breaks into motile segments of varying length called as the hormogonia. ओके, आता काय नेमकं होतं त्यामध्ये बघा, द फ्रॅगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट फिलामेंट into hormogonia may be due to the formation of intercalary heterocysts, specialized separation discs, or due to the death and decay of the intercalary cells of the trichomes. ज्यावेळेस तुम्ही नॉस्टॉकची लाईफ सायकल बघाल त्यावेळेस तुमच्या ह्या गोष्टी सगळ्या लक्षात येतील. एक्झाम्पल ब्ल्यू ग्रीन algae, नॉस्टॉक, ऑसिलोटरिया एटसेट्रा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ adventitious branches. This is one of the type of vegetative reproduction in algae. Adventitious branches are formed in some large thalloid forms of algae. हे कशामध्ये होतं, ॲडव्हेंटिशियस ब्रांचेस डेव्हलप कशात होतात, लार्ज algaeमध्ये. पण कसे पाहिजे ते, थॅलॉइड, फिलामेंटस नाही, ते आर लार्ज थॅलॉइड फॉर्म्स ऑफ algae. सेकंड पॉईंट, these branches when get detached from the parent thallus develop into new plants. आता सुरुवातीला बघा एक थॅलस दाखवलेले आहेत आणि साईडला शॉर्ट ॲडव्हान्टेशियस ब्रँच म्हणून इथं पॉईंट आउट केलेलं आहे. तिथून छोटे ब्रँचेस तयार झाले. दॅट ब्रँचेस कट देअर कनेक्शन फ्रॉम द मदर थॅलस अँड दे इंडिव्हिज्युअली ग्रोज अँड फॉर्म द न्यू इंडिव्हिज्युअल थॅलस. सो इट इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इन algae caused by adventitious branches. Now the tubers, next example of vegetative reproduction, tubers. On the rhizoids and lower nodes of chara, some tuber-like structures are formed due to storage of the food material. आता हे काय, these are the small tuber-like outgrowths. They develops on the lower nodes of rhizoids. And why they are circular tuber-like structure? Due to saturation of the food material. When they detach from the rhizoids or mother thallus, they grows individually, they germinates and develop a new individual thallus. Example is the chara. Next type is the budding. इथं काय म्हणलंय बघा, बर्ड लाईक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ द व्हेसिकल्स. प्रोलिफरेशन होतं त्याच्यामध्ये व्हेसिकल्समध्ये ड्यू टू सेल फॉर्मेशन. प्रोलिफरेशन म्हणजे अननेसेसरी झालेलं, सेल फॉर्मेशन इथं म्हणता येणार नाही. प्रोलिफरेटेड पॅरेंट काय मग तो वेगळा असतो. प्रोलिफरेटेड म्हणजे अननेसेसरी डेव्हलप झालेला. बर्ड लाईक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोलिफरेटेड व्हेसिकल्स. They eventually get lastly they can separated from the parent plant by the formation of septum and have the capacity to form the new individual plant of the algae. So in this way budding is again very simple type of vegetative reproduction. Okay, here the reproduction of algae takes place by various ways is over. Now the asexual reproduction. In algae, asexual reproduction causes by the asexual spores. Okay, there are basically two types of spores in cryptogams. One is the asexual spores, another one is the asexual spores and sexual spores. Asexual spores develop without contact of the reproductive organs, but sexual cells developed after the contact of sexual cells, developed after the fertilization, develops after zygote formation, develops after the sexual reproduction, so that they are the output of sexual reproduction. Okay, now the first type of spore is the zoospore, and zoospores are the most common example of asexual spores in algae. त्याचं डिस्क्रिप्शन पहा. These are motile. ते कसे आहेत तर मोटाईल आहेत. They are naked structures with two flagella. त्याला किती फ्लॅजेला आहेत, दोन फ्लॅजेला. When flagella are two, the zoospore is the biflagellated. Example is the Chlamydomonas. When flagella are four, okay, then it is a quadriflagellated.
it is a quadriflagellated. Example is the Ulothrix. And when flagella are many, more than 4, such spore is called as the multiflagellate zoospore. Example is the Oodogonium. And zoospores are always endospores. Endospores means they develops inside the covering. That covering is called as the sporangium. Name of the spore is the zoospores. So name of the sporangium is the zoosporangium. So zoospores are always developed inside the zoosporangium. Okay. Next type of the spore is the aplanospores. These are non-motile spores commonly found in terrestrial algae and form during the drought conditions. Example is the Spirogyra. Spirogyra त्याचे एक एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल. ते कशा आहेत तो? दे आर नॉन मोटाईल, means they do not having the flagella, so they are non-motile. Okay, so they also endospores, they develops inside the aplanosporangium. Okay, and they develops in drought condition. Drought condition म्हणजे ज्या वेळेस पाण्याची कमतरता त्या algae असेल त्यावेळेस the algae thinking as this is the adverse condition for it, so that they develop the aplanospores. आता पुढचे स्पोरचे टाईप आहेत हॅप्नोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, ॲटोस्पोर्स, अकायनेट्स, असे वेगवेगळे स्पोरचे टाईप आहेत. आता हॅप्नोस्पोर्स म्हणजे काय पहा, अप्लॅनोस्पोर्स ऑफ सम algae, एक्झाम्पल पेडियास्ट्रम, स्पेरेला, सिक्रेट थिक वॉल्ड टू ओव्हरकम प्रोलॉंग्ड पिरियड ऑफ डेसिकेशन. सच थिक वॉल्ड अप्लॅनोस्पोर्स आर कॉल्ड ॲज हॅप्नोस्पोर्स. हे अप्लॅनोस्पोर्सच आहेत, पण ते इथं अप्लॅनोस्पोर्स कसे आहेत? थिन वॉल्ड. आता अप्लॅनोस्पोर्स इथं कसे झालेत? व्हेरी थिक वॉल्ड. कशासाठी? टू ओव्हरकम प्रोलॉंग्ड पिरियड ऑफ डेसिकेशन. ज्यावेळेस आहे ना पाण्याचं प्रमाण कमी होतं algaeला, मग अशा कंडिशनमध्ये algae ते स्वतःचं रिप्रोडक्शन होण्यासाठी, स्वतःचं जीवन वाचवण्यासाठी तर ते काय करतात? तर हॅप्नोस्पोर्स तयार करतात. ते कशा? थिक वॉल्ड. आणि मग ते लॉंग डॉर्मन्सी पिरियडमध्ये जाण्याची त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी असते. डॉर्मन्सी पिरियड जरी लॉंग असला तर ते थिक वॉल्ड असल्यामुळं त्याचं आहे ना ते ड्राय होणार नाहीत आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट बॉडी आपल्याला फेवरेबल कंडिशनमध्ये मिळेल. टेट्रास्पोर्स. सम डिप्लॉयड algae for example Polysyphonia form aplanospores which are called as the tetraspores. Tetraspores means they are aplanospore like structures but formed by the diploid algae, not by haploid algae. जे काय diploid, basically their life cycle is the diploid. Their plant body, main plant body is the diploid. In such algae the aplanospores are called as tetraspores. Then atospores. The aplanospores with a structure similar to the parent cell are called atospore. When atospores are developing from their mother spore, ॲटोस्पोर आहे आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं? पेरेंट सेल आहे. फॉर एक्झाम्पल त्याचं क्लोरेला एक सर्क्युलर आहे. एक क्लोरेलाचे सेल डायग्राम डोळ्यापुढे आणा. मागं आपण थॅलस डायव्हर्सिटीमध्ये युनिसेल्युलर algaeमध्ये बघितलं होतं. सर्क्युलर क्लोरेलाचे डायग्राम आहे आणि ज्यावेळेस ते क्लोरेलापासून स्पोर तयार होतील ते डिक्टो मदर सेलसारखेच दिसणार. ॲटो म्हणजे एकसारखे दिसणारे. ओके, सो कॉल्ड ॲज ॲटोस्पोर्स. त्याचं रिप्लिकेशन असतं, जस्ट झेरॉक्स कॉपीज. मदर सेलसारखंच तो स्पोर दिसते. मग ते स्पोर्स 3 होऊ दे, 4 होऊ दे, 5 होऊ दे, 6 होऊ दे, सगळे स्पोर्स फक्त कसे दिसणार? मदर सेलसारखेच. फक्त फरक काय? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर स्मॉलर and mother cell is the larger, and when smaller spores becomes a mature, they look like again mother cell. Okay, then akynates. In some algae, vegetative cells develop into thick walled spore like structure with abundant food reserves. They are called akynates. Example nostoc. Nostoc is the example of blue green algae. It is a filamentous algae. Many circular or elongated cells are there, and when these cells are the thick walled and saturated the more and more amount food material,
and due to their bulging structure they looks separate from the vegetative cells. Such cells are called as akinets. अशा प्रकारे आपलं इथं asexual reproduction in algae is over. Now the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction in algae caused by two ways. One is gametogamy, another one is the gametangiogamy. आता गॅमेटोगॅमी म्हणजे काय बघूया. गॅमेटोगॅमी इज कॉज गॅमेट्स मीन्स सेक्शुअल सेल्स. गॅमेट्स मीन्स सॉरी जस्ट मिनिट. Gametes means sexual cells and gametangia means sexually reproductive bodies. In some algae, sexual reproduction caused by gametes. In some algae, sexual reproduction caused by gametangia. Okay. Gametogamy. Gamy means G-A-M-Y. Gamy means fusion. And gameto means fusion of gametes. Which gametes? Male and female gametes. Gameto, in gametogamy, fusion of gametes. Fusion of male and female gametes. Here these male and female gametes do not having special terms like antheridia, oogonia, but gametangia, sexually reproductive bodies having the special terms. Male gametangium antheridium, female gametangium oogonium. But in gametogamy or but in case of gametes, sorry, but in case of gametes we cannot identify gametes with special terms or special names. They just considered as male gamete, female gamete. Their fusion is three types: isogamy, anisogamy and oogamy. When iso means similar. How similar? Morphologically similar. Both gametes are morphologically, male and female gametes are morphologically similar, but physiologically, genetically they are differ. When morphologically similar gametes are fuses and sexual reproduction takes place, such reproduction is called as isogamy. Anisogamy means heterogamy. In anisogamy, they are morphologically dissimilar. When morphologically dissimilar gametes are fuses, such fusion, such sexual reproduction is anisogamy. Now, third one is the oogamy. In case of oogamy, male gamete is the motile and female gamete is the non-motile. When fusion takes place in between motile male and non-motile female gamete and the sexual reproduction takes place, such type of sexual reproduction is called as the oogamy. Okay. Now gametangiogamy. Gametangia plural, gametangium singular. Male gametangium antheridium, female gametangium oogonium. When both are fuses, the zygotic condition is develops and sexual reproduction takes place. Now the events in the sexual reproduction. Each and every type of sexual reproduction is passing through these three events. Without these three events, sexual reproduction cannot take place. ह्या तीन इव्हेंट्स झाल्याशिवाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालं असं आपण म्हणू शकत नाही. मग त्या इव्हेंट्स कुठल्या आहेत? प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड मिओसिस. प्लाझ्मिड मटेरियल. The cytoplasmic material present in the gametes or gametangia called as the plasmids. Fusion of the plasmid, male gamete plasmid, female gamete plasmid or antheridium plasmid, oogonium plasmid, such fusion is called as the plasmogamy. Karyogamy. Karyogamy means nucleus. Fusion of the nuclei, male nucleus and female nucleus. Karyogamy. And meiosis. Meiosis is the last event, that is the reduction division. After karyogamy, the diploid phase is formed and that diploid phase is reduces by the meiosis. So in this way, this is the meiosis. So plasmogamy, karyogamy and meiosis, these are the three events of sexual reproduction in algae or generally in cryptogamic plants. Next aspect is the alternation of generation or life cycle pattern. There are a variety of life cycle pattern in algae, but here we can study only three types of
alternation of generation. There are two diagrams. In first diagram, diagram shows haplontic life cycle. In haplontic, and second diagram shows the diplontic life cycle. Why call it as haplontic? Because here haploid phase is dominant. In the life cycle of these types of algae, the haploid phase is the dominant. Such algae called as the haplontic algae. And diplontic means what? बरोबर त्याच्या विरुद्ध डिप्लॉइड फेज तिथं डॉमिनंट असणार. ओके. अँड इन डिप्लॉन्टिक फेज, इन डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल ऑफ algae, द डिप्लॉन्टिक फेज इज द डॉमिनंट. हॅप्लॉन्टिक फेजमध्ये पहा, हॅप्लॉन्टिक फेजमध्ये काय? हॅप्लॉन्टिक फेज डॉमिनंट अँड डिप्लॉन्टिक फेज इज द स्मॉलर. अँड इन डिप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकलमध्ये डिप्लॉन्टिक फेज इज द डॉमिनंट अँड हॅप्लॉन्टिक फेज इज द रेसेसिव्ह, व्हेरी स्मॉलर ऑर मायनर. म्हणून त्यांचे नावं काय? हॅप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक. आता सुरू कुठून? इथून बघूया. हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकलमध्ये गॅमेटोफाईटपासून बघूया. गॅमेटोफाईट मीन्स गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी. गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी मीन्स the plant body which causes the male and female reproductive structures, male and female reproductive gametangia. Such plant body is the gametophytic plant body. So gametophyte, here basically gametophyte is the haploid, and haploid gametophytic plant body is the main plant body, and that plant body causes the gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametangia. And okay, here male and female gametangia develops, and male and female gametangia fuses, and the diploid zygotic condition is formed. Diploid zygotic condition is formed, and in zygote the meiosis takes place, and again haploid cells are developed. Haploid conditions are developed that are nothing but the sexual spores, and these spores germinate and again form the new haploid gametophytic plant body. In case of haplontic life cycle, the life cycle begins with the gametophytic plant body, which is the haploid. आता इकडे डिप्लॉन्टिक मध्ये पहा, the life cycle begins with the sporophytic plant body. Sporophytic plant body means spore producing plant body is called as the sporophytic plant body. बेसिकली स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी कशी आहे? इथं डिप्लॉइड. डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक बॉडीमध्ये काय होतं? गॅमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेटेंजियम अँड फिमेल गॅमेटेंजियम. अँड व्हेन मेल अँड फिमेल गॅमेटेंजियम गॅमेटोजेनेसिस process takes place, at that time meiosis takes place, and after the meiosis the male gametangium antheridium, female gametangium oogonium, or male gamete male gamete and female gametes are developed. These antheridium oogonium are haploid now, because after the meiosis they develops. Male and female reproductive organ fuses, and zygotic condition is formed, and that zygotic condition is again diploid. Now in haplontic life cycle, zygotic condition goes in the meiosis. Okay, but in case of diplontic life cycle, zygote cannot goes in the meiosis. That zygote directly produce the new sporophytic plant body. तिथं स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडीनी सुरुवात झाली, आणि झायगोट नंतर परत स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी तयार झाली. सो झायगोट इज डिप्लॉइड, इट अल्टिमेटली प्रोड्यूस or it directly produce the sporophytic plant body. So without meiosis, so sporophytic plant body is also diploid. आणि त्याच्यामुळे काय झालं डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकलमध्ये? तर हॅप्लॉन्टिक फेज इज द रेसेसिव्ह अँड डिप्लॉन्टिक फेज इज द डॉमिनंट. अशा प्रकारे दोन एक्झाम्पल बघितले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनचे, हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल, डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. पुढे बघूया आता हॅप्लो डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल और डिप्लो हॅप्लॉन्टिक. हॅप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हॅप्लॉन्टिक किंवा आयसोमॉर्फिक लाईफ सायकल, म्हणजे दोन्ही फेज इथं आपल्याला समान बघायला मिळतात, हॅप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज. ओके, आता आपण कुठून बघूया? स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडीपासून बघूया. आता कुठूनही बघायला सुरुवात केलं तर काही अडचण नाही, लाईफ सायकल बघताना परत त्या जागेवर येऊन आपण पोहोचणार. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी बघूया आपण. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी, ओके, विच इज द डिप्लॉइड. अँड स्पोरेंजियम, त्यामध्ये काय? मग स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियममध्ये काय होतं तर मिओसिस.
and haploid spores are developed. The sporangium diploid, sporangium cells are diploid. In sporangium cells, the meiosis takes place, and due to meiosis, the haploid spores are developed, and these spores germinates and produce the new gametophytic plant body. ओके, आता काय गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी कशी आहे, हॅप्लॉइड. का? स्पोर्स हॅप्लॉइड होते. स्पोर्स हॅप्लॉइड का? तर ते मिओसिस नंतर तयार झालेत म्हणून. सो हॅप्लॉइड गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी produces the male gametangium and female gametangium, and male and female gametangium fuses and diploid zygote is formed. In this way fertilization takes place. तिथं मग काय होतं, गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी, गॅमेटेंजिया प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी, गॅमेट्स प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी. एक तर गॅमेटेंजिया असतील किंवा गॅमेट्स असतील. मग आता ते इथं काय करतात तर मेल अँड फिमेल गॅमेटेंजियम antheridium ओगोनियम तयार करतात, and antheridium ओगोनियम fuses, the diploid zygotic condition is formed, and that diploid zygote directly produce the spore producing plant body, sporophytic plant body. अशा प्रकारे in haplodiplontic or diplohaplontic life cycle, the both phases, diploid or haploid, are isomorphic. They are similar phases. त्यांचं ड्युरेशन, त्यांचं फेज इज द सिमिलर इन एज, असं म्हणून सिमिलर इन एज म्हणण्यापेक्षा दोघंही एकसारखे असतात. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो आय थिंक these 3 examples are sufficient. In next lecture we can observe the economic importance of the life cycle, economic importance of the algae, and the classification proposed by Professor Chapman and Chapman in 1973. Okay, thank you.